Hola y buenos días. Hoy la clase se trata del transporte público. Primero vamos en autobús. En autobús necesitas dos verbos. To get on is subir. That literally means to go up. But en el contexto de un autobús, sube means get on. Okay? Y bajar means to go down, but en el contexto de un autobús, bajar means to get off. So I want to get off, quiero bajar. A bus stop. Now, the word parar means to stop. So una parada is a bus stop, okay, or a metro stop. Una parada. The next stop is la próxima parada. So if you want to get off at the next stop, I want to get off on the next stop, how would you say that? Quiero bajar en la próxima parada, ¿vale? Now, if you want to ask somebody to tell you, you say avísame or avíseme more formally. So avísame is less formal, avíseme is más formal, avíseme. Or you could say puede avisarme, ¿vale? Puede avisarme dónde tengo que bajar. You remember tengo que means I have to. And if you would like to revise tengo que, I have to, then just check out this little video here. Bueno, so now, can you remember? How do you say? ¿Cómo se dice? Can you tell me where I have to get off? ¿Puede avisarme dónde tengo que bajar? La última cosa is paying for un billete. Now, you can pay el conductor, es posible, or maybe you might have un cobrador. Un cobrador. Now, cobrar means to charge. So, somebody, as in to take payment. So, el cobrador or la cobradora is la persona que cobra. Okay? So, then all you need to do is ask, ¿puedo pagar en efectivo? Can I pay in cash? ¿Puedo pagar en efectivo or with a card o con tarjeta? Okay? Y si quieres comprar una tarjeta de viajes para múltiples viajes, es necesario normalmente comprarlo en la estación de autobuses, ¿vale? Ok, tenemos una lista de vocabulario aquí. Ahora, I would like you to tomar nota. Pone el vocabulario en tus notas para estudiar, para ponerlo en tu memoria, ¿vale? Muy bien. Ahora, el metro. Okay, what I'd like to do now is give you this little lista. We have primero, which means first, luego, then, and then maybe entonces, then, and después means after. Primero, luego, entonces, después. En el metro es muy común que tienes que cambiar. Primero vas en la línea roja, luego cambias y vas en la línea azul y finalmente vas 2 estaciones en la línea negra, entonces estás ahí. I'll put a link in the description for el mapa del metro de Madrid, and then you can choose a couple of stations and then you can use that secuencia with how many paradas you need, and primero y luego y entonces y finalmente. Okay. Finalmente, for la clase, it's a little short class today, el taxi. Si quieres tomar un taxi, señor taxi, por favor, and then you just give la dirección. If you don't know how to say la dirección, quiero ir
ahí. Ahí means there. Me puede decir. Okay, so to me, can you say, me puede decir cuánto es? Now, cuánto es is how much is it? Normalmente, you say that al final. So if you want to say how much will it be, you're going to use ser, which is to be, and then you're going to put it en el futuro. So you're just going to add a al final. ¿Cuánto será? So how would you say, can you tell me? Me, can you tell how much it will be? Okay, try that now. Me puede decir cuánto será. Si quieres saber un poco más sobre el taxi, go to 100 Days of Spanish, día 25, creo. I'll put a link up here. Y, and una cosa más. Es posible que quieres conversar con el conductor del taxi. Entonces, normalmente hablan muy rápido. Entonces dices, so you say, entonces dices, Señor, aprendo español desde hace 1 año, 2 años. Habla usted muy rápido y quiero conversar, pero por favor, ¿puede hablar más lento, por favor? Muy lento. Y podemos conversar. Es bueno para mí practicar mi español con usted. Muchísimas gracias. ¿Quieres aprender un poco más? Por favor, subscribe, and then when I release mi próximo video, you'll get that notification, especially if there's a bell apparently. Like the video porque me ayuda mucho, and then maybe watch one of these couple of videos next. Hasta la próxima, amigos. Adiós.